Cześć, witam Cię na kolejnej części MrDeVloga. Dzisiaj Cię zapraszam na konferencję w WrocSharp, która odbędzie się za moimi plecami, jak widzisz. And learn from the best in their domains, obviously. And finally, one more thing I wanted to emphasize is that, as you probably know, all the money from the tickets you've purchased is going to charity, right? So it's going for CSR. And I don't want to go into the details because Marta and Michal will talk about it more and explain where the money will go. But again, the charity and helping each other lies deep in our values, so this is something I thought it's worth mentioning here. Anyway, I'm not going to keep you longer, so enjoy the show, take as much as you can, learn from the best, and thank you very much. Michał, Marta. Let's talk about DevOps. So DevOps is not a tool you can buy or install, and it's not a method you follow with other meetings. DevOps is a new way of approaching product and your customers. So there's no one size fits all. And Jak mogłeś zobaczyć, konferencja odbyła się w języku angielskim i prelegenci, jacy są, powiedzmy, sprowadzani na tą konferencję, są z zagranicy. Także można poznać praktyków z innych krajów. A z tyłu odbywa się konsumpcja, bo programista też musi jeść, pić. WrocSharp słynie z dobrego jedzenia na konferencji. Udało mi się spotkać na WrocSharpie ekipę tworzącą Dev Advent Kalendar, przynajmniej część. Jeszcze jest Radek, ale gdzieś uciekł. O tam, bo to jest organizator konferencji, jest zajęty. W drodze do pokarmu. Now today, in Azure, you have an whole buffet of things to pick from. So the problem often becomes what should you choose? Would the best option be for your project? So therefore, let's try and use the principle. So the third option, version control deployment, you kind of take things and put them onto the production infrastructure. So what you do on your local machine, you code. Widzę, że ktoś
tu ma różdżkę. Szykuje się impreza na after o 19. Team się buduje właśnie. I was so nervous that my latest changes won't work, and actually the oldest changes didn't work, but the newest actually worked. So I'm going to talk about actor model in the context of domain-driven design and demand sourcing. I just want to have a quick question round. The database linearly, it's just a collection of JSON objects, so whatever objects you prefer. Jak się dowiedziałem, kończą się early birdy na rzemiosło. Jeżeli ktoś jeszcze nie zakupił, to może jest czas, a czas jest do niedzieli. Doing. So number one, it's using spatial similarity. So meaning if I have a patch of land right here and a patch of land right next to it, things that are close together in space are probably going to have roughly, it's 4,500. Now 45,000, 4,500 different viruses actually have names right now. So I'm gonna mention novel viruses a couple times. I know that sounds like really scary, we found a novel virus, but it actually happens all the time. Jeszcze zostało 2 prezentacje i później panel dyskusyjny i będzie po konferencji WrocSharp na ten rok. Ciekawe jakby to było wystąpić na takiej scenie. Może kiedyś się przekonam. O, idzie Radek. Boss dzisiaj tu rządzi. Tak mi się wydaje. Jak można łatwo zauważyć, wszystko jest tak naprawdę w jednym dużym miejscu. Stadion, a raczej obszar wokół stadionu się do tego nadaje. No, widzimy znanych ludzi z Białegostoku. I już niedługo będzie można skosztować piwa kraftowego. Ale to po konferencji. Very briefly, my name is Shahid and I'm a freelance consultant working .NET kind of Azure Kubernetes projects. You've heard the intro, so let's skip most of this. The main reason for this slide is my contact details. So if we don't get a chance to get questions today, I'll be around for the rest of the day. Feel free to get in touch with me. Twitter's probably the best place. Happy to answer any questions. So what we're going to cover today. So Kubernetes has a really strong concept of desired state. You tell Kubernetes what state you want your application to be in, and it will monitor it and it will try and maintain that state. If something happens that changes that state, like somebody deleting a pod, then Kubernetes will it's free. Another person who runs it is awesome, and it's a fantastic resource. I learned most of what I learned about Kubernetes using Katacoda. Highly recommend it. And with that,
Duży ten stadion, tu by można zrobić naprawdę ogromną konferencję. And I have the great pleasure of introducing our next speaker, Mr. Harrison, the VP of Information at a company called InGen. InGen is the company behind tons of great theme park adventures like Jurassic Park. And Mr. Harrison's going to come on stage here in a minute. He's going to share some lessons learned during the first park. So many things that they did right and that they did wrong so that we can all learn from their knowledge. If you're not familiar with who Mr. Harrison is, here's how he fit into the overall Jurassic Park leadership. At the top was John Hammond, who you might recognize, along with his general counsel. Mr. Harrison was a direct report, working alongside Robert Muldoon and Ray Arnold. Dennis, who you might remember, reported up through Mr. Harrison. So without further ado, please welcome Mr. Harrison. Hello everyone. I'm pleased to be here today with you. Let me be the first to say, Ostatnia prezentacja była dla mnie bardzo interesująca, zwłaszcza, że motywem lekko przewodnim był Jurassic Park i po prostu było super. Od razu mi się zachciało obejrzeć ten film od nowa. Wygląda na to, że bar został otworzony. W tym momencie się pożegnamy, został jeszcze panel dyskusyjny, ale już go nie będę nagrywał. I do zobaczenia jutro na konferencji Boiling Frogs. Na razie.